Hello guys, welcome back to my first vlog. তো guys এটা বাৰ মানে vlogging start কৰিছো মানে শৰ্ট ভিডিও guys বহুত লেট হৈ যায় মানে বহুতে উঠি থাকে মানে কি ছবি আঁকা নাই নি ছবি আঁকা নাই ছবি আঁকো কিন্তু যেহেতু মানে লগে এটাই ফোন আছে এটা ফোনত মানে এডিটিং কৰিব লাগে ছবিখন আঁকিব লাগে আৰু ভিডিও ক্লিপ ল'ব লাগে বহুতখিনি প্ৰবলেম হয় guys গৰীব না এই সেকেন্ড হ্যান্ড ফোন এটা মানে বাই কৰিছো মানে এটা মানে vlogging গোটেই প্ৰচেছখিনি মানে আপোনালোকক মানে দেখুৱাব পাৰিম মানে বহুতে উঠি থাকে ক'ত কেনে কি কৰো না ছবিখন চাব বিচাৰে আৰু এতিয়া বাৰ মানে ছবিখন মানে ভালকে দেখুৱাব পাৰিম তো guys এতিয়া মানে অলপ আগতে শুই উঠিলো জাস্ট আৰু এতিয়া অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিম প্ৰেক্টিছ কৰি কিনে আমি ছবিখনৰ ফালে আগবাঢ়িম ছবিখন অৰ্ডাৰ আহিছিল আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰাই দাদা এজনে কৰিছিল সো আইতাও আছে দাদাজনৰ লগত টুইষ্ট পৰ্ট্ৰেট হয় সো এতিয়া আমি ভালকে কৰিম ক'ত কেনে কি কৰো আপোনালোকে গোটেইখিনি প্ৰচেছ এটা গম পাব অলপ চাও কি সো ৰাইজ ছবিখন অঁকা মানে যেহেতু এদিন হৈছে এদিন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় এটা চকু কমপ্লিট হৈছে আৰু অলপ ছেটিং কৰিব লগা আছে তাৰপিছত আমি 2 নম্বৰ চকুটোৰ ফালে আগবাঢ়িম আজি মানে কিমানখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰো মানে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিলে গম পাব So guys, এটা চকুৰ সেটিংখিনি গতে কমপ্লিট হৈ গেল এটা নেক্সট চকুটো স্টাৰ্ট কৰিব পৰা হৈছো সো হৈ গেল কমপ্লিট সেটিং এটা সেকেন্ড আৰম্ভ কৰিম আৰু ফাইনালি দটা আইছ পুৰা কমপ্লিট হৈ গেল আৰু এটা নষ্টটো আৰু লিপছটো আছে চাব পাৰে দটা কমপ্লিট হৈ গৈছে আৰু বাকীখিনি কৰি আমি নেক্সট পাৰ্টত লগ পাইছোঁ